absolute favorite scene that I, like anyone reading it for the first time, I'm like, adu vaicho, aa scene and chokuna scene is when Sirius asks Harry, like, do you want to come live with me? That's very, very hard. Through and through all the books, that is one of the most favorite scenes to ever have. Moment. I was like, finally. You don't like the book? Had some adult use the semblance of common sense, this man's name would be. എനിക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാത്തൊരു കാര്യം ഡംബിൾഡോർ സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു. What is stopping Mr. Sirius Black from saying somebody give me Veritas here, somebody read my mind, somebody extract my memory and examine it, you get to know the truth. Goes back to the time turner thing, right? You have time travel, how many things can be fixed? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡംബിൾഡോർ നെവർ സ്പോക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡംബിൾഡോർ സ്പോക്ക് ടു ഹിം ആഫ്റ്റർ 12 years for the first time. Like, why didn't Dumbledore, who was sort of like sitting as the main mastermind behind everything, ഒരിക്കൽ പോലും അതെന്താ ആസ്കബാനി അതായത് ട്രയൽ നടന്നു ലിഫ് ബാർട്ട് ഓക്കെ സോറി Okay, there is അത് scene ഉണ്ട് but ഞാൻ പറയാം. So that is something that like worried me a little because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻക്വയറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. എനിക്കത് പക്ഷെ ആ ഡേ ഡംബിൾഡോർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒരു കാരണം പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയും. പക്ഷെ ഇതാണ് എനിക്ക് ടൈം ട്രാവൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നം. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ടൈം ട്രാവൽ Give something so dangerous to a 13-year-old girl. That is for one thing. Also, it can fix literally everything. Like there's this he-she sketch like how it should have ended in the series and up. And how Harry Potter should have ended. Snape like literally turns a time travel and he just goes back and kills Voldemort and he's like done out. I think J.K. Rowling actually plotine കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത rather than magic system and this kind of Exactly. But the problem with having such When you reread it, you can find a lot of overacting ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. Bazooka. You show it this ring. I think there's one line or something in the fifth book where like they go into the Ministry of Magic and it's all destroyed. But that's too late by then. You know this exists. Foreshadowing. one more thing that excited me a lot was the idea that altogether registered there are 7 Animagi in the whole of last century, and then there are only 7 registered Animagi. And then 3 unregistered എഴുതി കറക്റ്റ് 3 കട്ട് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരി 7 എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. But they say that they became Animagi when they were great. So they have been like I want to know what all went wrong when they kept trying, because they've been trying for a while. Yeah. So I want to see, like, imagine them like half formed at a classic reform. He has a cat, Mrs. Norris. They have a theory that Mrs. Norris is a failed animagus who is permanently stuck in the cat. So that's what they did with the later movies for Voldemort Snake. Because spoiler ആണോ? Theory. Outside. That explains how he was like, they've killed you, my love. Oh, that would be Colonel Foster this aunt asked someone to look the dog in a type with other Cornelius Fudge, and then they start making love, and I'm like, what? Aunt Martin Cornelius Fudge. Yeah, CF CF Cornelius Fudge, and then they're making love. I'm like, oh, what is that? There's a lot of weird shit associated with this franchise. Harry Potter fan pushing of the scene. But the Animagi thing sort of gave me an understanding of like, I mean, these boys were very smart. The Marauders, super smart. They and also like little weird for that age where nammal matte weird Gmail IDs ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ the way they've given each other nicknames is like so. And these Marauders and their team is inside the same. Yeah. Make believe, cosplay, എല്ലാം ഉണ്ട്. Unpopular opinion. I believe that Sirius Black, he is it's just that he just found James and Lupin and all the other gang first.
I think he desperately wanted to rebel against Yeah, the family. yeah. So it's like Daddy. before a cult found him, he got here. But Sirius was chosen in Gryffindor, right? While his brothers were all chosen No, in I think Slytherin. Sirius probably had the same option. Slytherin Like Harry Potter. എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ആള് ചോയ്സ് അല്ല. I think Thank you. like he He chose. is very rebellious. Guys, Okay. Spoiler Fourth is very channel, fourth difficult. channel. very difficult. Guys, back to Navya. Anyways, Back to Navya. yes. So Animagi is another thing that it really excites me because it shows like these boys are like a tad. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബോറിന്റെ സമയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ they're all very young when they all class time when they had kids they're all very young. So I used to always think like നമ്മളാ പ്രായം ആക്ച്വലി കടന്നു വന്നല്ലോ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഗട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വോർ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. But they seem to have like maybe because other things looming when they were growing up also were a little dark. They had to grow up a little faster. 17 വയസ്സിൽ we were all ideologists. Yeah. We were all ready to fight for a cause back then. When we didn't know what the price that Consequences we are. paid. I think that thing is also there where they're like they were preparing എന്നുള്ള പോലെ തോന്നി already to like we are going to change the world ആ ഒരു മോഡിന്. And Peter Pettigrew is a horrible human being. Yes, അത് എലിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. And wonderfully done makeup for the movie. Really well done makeup and like ഈ മൂവിക്കകത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ലൂപ്പിന്റെ മേക്കപ്പ് is beautiful. The scars and everything. Actually, everybody cast looked really good in the third. Sirius Black, really good makeup. Like ബുക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും ബുക്കിൽ നിന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഹിപ്പോഗ്രഫ് ഇസ് ദി ഓൺലി തിങ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ മൂവിക്കകത്ത് കണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് മോർ പ്ലസൻറ്റ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂവി. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് മാർജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അനോയിങ് ആണ്ടി. ക്ലോത്ത്സും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂവിയിൽ. ഫസ്റ്റ് 2 മൂവീസിൽ പിള്ളേർ എപ്പോഴും റോബ്സിലാണ്, യൂണിഫോമില്ല. പക്ഷെ മൂവിയിൽ അങ്ങനെയല്ല, കാഷ്വൽസ്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഡംബിൾഡോർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡംബിൾഡോർ റഗഡ് ലുക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്. ആർക്കിടെക്ട് പിക്ചർ മാറ്റിയിട്ട് റഗഡ് ലുക്കാണ് ആക്ടർ മാറിയത്. ഇതിനകത്തുള്ള actor മാറിയത്. ആക്ടർ മാറി. Level of beard like Jack Sparrow. Oh yeah, that's it. Dumbledore ഉണ്ട്, Jim Lee. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ എം ബേസിക്കലി ഹിയർ ഫ്യൂവൽഡ് ബൈ വൈബ്സ് റാദർ ദാൻ ആക്ച്വൽ ഫാക്ട്സ്. എനിക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഫ്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ. എനിക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ദർ ആർ സം തിങ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു മീ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ നോട്ടീസ്ഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഈ പോയിന്റിലാണ് ദ ഹോൾ സീരീസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്കർ. അതായത് അത്രയും നാൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ചേംബർ ഓഫ് സീക്രറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രോബബ്ലി ഓൺ ദ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് എ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെൻ ലൈക്ക് ഹാരി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഹിസ് ടീനേജ് ആണ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലും കുറേ ഡാർക്ക് തോട്ട്സ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഒരു 12 or 13 when I was. അപ്പോൾ ഞാനും അതിൻ്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു വളർന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനത്തെ കുറേ മോറൽ ഡിലെമാസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും അപ്പോഴാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്ത് ഐ ഹാവ് ദീസ് വെരി ഗുഡ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് മീ ഓൾസോ ഫീലിംഗ് വെരി റിലേറ്റബിൾ ടു ഇതിൽ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. സോ ദ issues they were going through. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി മറ്റേ ഹെർമൈനിയുടെ ഒക്കെ സീൻ ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഡു ടു മെനി തിങ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഷി വാസ് ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ടു മെനി തിങ്സ് ഓൺ ഹെർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഷി കാൺട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ആ പ്രായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വി ആർ ലൈക്ക് വെരി ഇൻ ടു അക്കാഡമിക്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു സോ മെനി തിങ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. വി ആർ ട്രൈങ് ടു സ്റ്റഡി സോ ഹാർഡ്. അപ്പോൾ ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഹെർമൈനി വുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഐ ഓൾസോ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് ലൈക്ക് അറ്റ് സം പോയിന്റ് നമ്മളൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് എത്തും. ആൻഡ് ഹെർമൈനിയുടെ ആ സ്ട്രഗിൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഞാൻ കൊല്ലും ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും. അത് ഒരു പോയിന്റ് കൊല്ലും നിനക്ക് വലിയ സ്മെല്ല് അറിയാമോ? എങ്ങനെ കൊല്ലും? അത് പഠിപ്പിച്ച അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മറ്റേ സ്പെല്ല്. Yeah, so mostly these things that stood out as, and all the beasts were getting introduced to us in this book. I think നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടാലൻസ് ആൻഡ് ടീലീവ്സ് അങ്ങനെ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ട്രലോണീൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ബീസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, സോ ഹാവ് ദീസ് ഓഡ്ലി സ്പെസിഫിക് മെമ്മറീസ് ഓഫ് മീ റീഡിങ് ദിസ് ബുക്ക് ആൻഡ് ലൈക്ക് എവറി ഹാരി പോട്ടർ ബുക്ക് ആസ് എ കിഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാത്തത്. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലൈക്ക്
റീക്രിയേറ്റ് ദോസ് മെമ്മറീസ് ആസ് ആൻ അഡൾട്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ട്രെയിനിലിരുന്ന് വായിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സമയം ഞാൻ ചീസ് തിന്നുകൊണ്ടൊരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ദീസ് വെരി സ്പെസിഫിക് മെമ്മറീസ് ഓഫ് റീഡിങ് ഹാരി പോട്ടർ. So also it's like I said, I'm purely fueled by vibes today rather than, so it's very nice to hear കുറേ പേര് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ, ലൈക്ക് എക്സെപ്റ്റ് എ ഫ്യൂ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഹു ആർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ now as an adult I get this opportunity to sit among a lot of people who are like very into this, a bit too much into it. And it's very nice to have fun here. Thank you so much. The second favorite book, like this third book. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 6th പാർട്ടാണ്. എനിക്ക് ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഹെർമൈനി. ഒബ്വിയസ്ലി ഐ എം ഓൾവേസ് ലൈക്ക് എവറി ടൈം ഐ റീഡ് ഹാരി പോട്ടർ ഐ എം ലൈക്ക് ഹെർമൈനി ഇല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ചത്തേനെ. എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഐ ലൈക്ക് എന്തിനാണ്. ഫോർ മീ ഹെർമൈനി ഈസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, നോട്ട് ഈവൻ ഹാരി. സോ Hermione going crazy is like my favorite part. When she punches people, breaks the rule, it makes me very happy. Like finally പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ച് അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, it makes me very happy. ബുക്കിനകത്ത് one thing I really love that like when Harry seriously meet ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ that scene, that wholesome scene, I'm like oh finally ഹാരിക്ക് ഒരാളെ കിട്ടി, I'm so happy. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 പേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ പോയി. Why? പിന്നെ ഐ നോട്ടീസ് ഹി വാണ്ട്സ് ഇറ്റ്. ആരെങ്കിലും എന്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയും, പിന്നെ ആരെങ്കിലും അത് ചോദിക്കും. സീരിയസ് ഓൾസോ ഇസ് ലൈക്ക് സോ ലൈക്ക് ഇൻഹിബിറ്റഡ്, ലൈക്ക് അവന് വേണമായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അഡൾട്ടായിട്ട് വായിച്ചു ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഹാഗ്രിഡിൻ്റെ. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹാഗ്രിഡ് ഫൈനലി പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വരത്തില്ല ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ, ഓ സോ സ്വീറ്റ്. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ്സ് ദി തിങ്. മാൽഫോയിനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെറുപ്പ് കൂടി. ഐ എം ലൈക്ക് വൈ ആർ യു ഡൂയിങ് ദിസ് ടു യു? ഇതിന്റെ മൂവിയിലല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺ എറിയുന്ന ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ. വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ലൈക്ക് മാൽഫോയി എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ലൈൻസ് ഇല്ലേ ടുവേർഡ്സ് ഹാഗ്രിഡ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് എനി ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ വന്ന് ഹെർമൈനി അവനെ തല്ലുമ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ 2 books for somebody to slap the shit out of this guy and I was very happy Hermione did it. I'm like finally ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു. I like that. Hermione, I will never be. Yeah, that's why I can never ship Draco and Hermione. That fandom I don't understand that side. I will never understand. The enemies to lovers. Yeah, no. That's your favorite book. This is it. Like 10-11 classes, still she find time to go through all those books for Hagrid. Yeah, it happens a lot. Like Harryum, Ronum, like always together. Like when something happens, Harry automatically Ron the side. Hermione out, and she always feels very lonely. But then she goes to Hagrid, and Hagrid had to step in and like make them understand. Are you gonna break your friendship because of from broomstick and this cat? You boys. എന്തോ കാണിക്കുന്നത് like that. And അതെനിക്ക് that part Hagrid എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമായി like ഈ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ. I never I never noticed that side of Hagrid, but I really liked the Hagrid ഈ ബുക്കിൽ. പിന്നെ yes, I am very happy that Lupin and Sirius ഒക്കെ വന്നു. പിന്നെ കുറേ മാജിക്കൽ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ കാണാൻ കിട്ടുമ്പോൾ I am always happy when there are so many creatures. ഇല്ല. And I also like the exam in the part ഇല്ലേ, അവർ എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ they explain the ഓരോരോ ടെസ്റ്റ് and I was like this sounds very nice. And defense against dark arts ന്റെ എക്സാം വന്നപ്പോൾ like sounds like amazing, it must be so cool, like അങ്ങനത്തെ എക്സാം ചെയ്താൽ instead of writing, you know, scavenger hunter type sir. Like why would you not be interested in that? Bro, I have to study music only, you might I'll swap any time. ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഇത് കണ്ടു, മറ്റേ മണിയുടെ കൺവേർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സിക്കിൾ ഗാലൻ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 1911 and odd numbers. This is too complicated for kids who stop maths in 11th standard. I mean 11 years old. അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്സ് പഠിക്കാത്തവർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? And I like that Ron ഹെർമൈനിയോട് എത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും at the end of the day if somebody says something about Hermione he always stands up for her. എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും if somebody says anything against Hermione, Ron is there for her. At the end of the day, so they make sense. It makes sense that they end up. അതെനിക്കറിയാലോ, കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ മൂവി കണ്ട അവന്റെ എലിനെയും they are like unicorns. Harry Potter virgins ആണ്.
So yeah, it's always nice to read Harry Potter. I always reread Harry Potter. Every year I read Harry Potter. So എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കംഫർട്ട് റീഡ് ഫോർ മീ ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് വെൻ ഐ റെഡ് ഹാരി പോട്ടർ ഐ ഹാഡ് നോ വൺ ലിറ്ററലി നോ വൺ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈവൻ ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഞാൻ പാസ് ഔട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ വായിക്കുന്നത് I had no one to talk, so it's always nice when I, in college I used to make friends like that. College, there was one girl, like, I never used to talk to her. One day she sent me a Facebook request, right? When her DP was this always. I just went like, you are a Harry Potter fan? She's like, yes, you are a Harry Potter fan? Yes. That's how we became friends, and we became so much close friends. I used to make friends like that. Room just look around if there is any Harry Potter stuff. Like, okay, oh, that girl has book. I can go and talk to her. Because I used to find people. So this makes me very happy that everybody's talking about it. It's very wholesome. I love that. Okay. Finish the book. We are skipping it. Okay. So, okay. 10 points from Hufflepuff. For sleeping. For you sleeping. Okay. So, I didn't finish the book. I just crossed like the 80 days one, but it's like the fastest I've crossed an 80 days one in this Harry Potter book series. So that's what it's really interesting. I think one sitting in they'll come with another book or another feeling. Very interesting like that. And, it's no longer a children's book. It's like stepping into that 13-year-old adolescence. The only thing I have noted, like, from whatever I have read, what's the difference compared to movie is like Aunt Margin does in the movie, like she floats up to the moon and stuff. But it was just ceiling matra. So I think what's the difference? And that's the difference that I noted so far. But in the movie, Harry's frustration was like more visible compared to what's given in the books. So that's what I felt on my immediate way. Doing that, I'm looking forward to reading the rest of it. Azkaban എൻ്റെ അടുത്ത ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചത് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ തുടക്കം ഹാരി പോട്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ബുക്ക് ഇരുന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചത് എനിക്ക് ഈ ദിവസം പനി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല ആൻഡ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഈ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു സോ ലൈക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് വിച്ച് ടുക്ക് തീംസ് വെരി സീരിയസ്ലി ലൈക്ക് ഡാർക്കും ആണ് അതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കുറേ സീരിയസ് തീംസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫേറ്റ് ആൻഡ് ചോയ്സസ് ലൈക്ക് തുടക്കത്തിൽ ആൺമാർക്ക് പറയില്ല ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ലൈക്ക് വിച്ചിനെ പോലെ ആയിരിക്കും പപ്പ് ബട്ട് throughout the action it kind of says that it's our choices that defines us and fate doesn't have any and like we guys said like J.K. Rowling gives more importance to the plot rather than the magic system ഈ അടുത്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ മാജിക് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് സംടൈം ദേ ഡോണ്ട് ഗിവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ പ്ലോട്ട് പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഈ ബുക്കിലൂടെ ആയിരിക്കും J.K. റോളിങ്ങിന് തോന്നിയത് ഇതൊരു സീരീസ് ആക്കണമെന്ന് ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ ഈസ് ഗിവിങ് ഫോർ ഷാഡോയിങ് കുറേ ഉണ്ട് ആൻഡ് പഴയ ഹോട്ട്സ് ഇത്തിരി പയ്യെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് യു സെഡ് ആ ടൈം ട്രാവൽ ഏത് മൂവി എടുത്താലും ഏത് ബുക്ക് എടുത്താലും ടൈം ട്രാവലിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന കൊച്ചിന് ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഷീ ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ഹെർ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ലൈക്ക് ഷീ സ്മാർട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര ഇത് എടുക്കേണ്ട പോലെ ആവശ്യമുണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ബട്ട് ആ സംഭവം വേറെ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീരീസ് അത് പോട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് കൊടുത്തത് വേറെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്ത് പക്ഷെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വേറെ വല്ല ആൾക്കാർ കയ്യിലാണ് പോയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അവർ കൊടുക്കാത്ത ക്രൂഷ്യൽ മൊമെന്റ് വരുമ്പോൾ പോലെ അവളായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആലോചിക്കുന്നില്ല ഡംബിൾഡോർ ഹാസ് ടു ടെൽ ഹർ സോ the last but they could have used the final battle. you kind of not That's what I'm saying. at all. Okay.
ഈ തേർഡ് ബുക്കിലല്ലാതെ വേറെ ബുക്കിൽ ഇത് സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ടൈം നീ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറ. വായിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്ക് 2 സീനുണ്ട് അതിനകത്ത്. ലെറ്റ് മി റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഡംബിൾഡോറിന് ഏത് പോയിന്റിലാണ് മനസ്സിലായത് സീരിയസ് ബ്ലാക്ക്? അവർ പറയത്തില്ല ഡംബിൾഡോർ സീരിയസ് ബ്ലാക്ക് അവസാനം മനസ്സിലായത് ഡംബിൾഡോർ ഇവരോട് പറയില്ല. And then when they see the story, they completely believe Harry and Ron. And they അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. yeah, but because മറ്റേ ഡംബിൾഡോർ പറയുന്നത് there is no evidence against prove ചെയ്യാൻ. It's 13-year-old people's words are. Nobody's gonna believe that. So there is no way they can prove that serious. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ സ്നേപ്പ് കൊടുക്കൂലല്ലോ പോഷൻ. എന്തായാലും കൊടുക്കൂല, ചത്താലും കൊടുക്കൂല. You might have just enough time to save a lesson, like maybe 2. More than one. എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ വായിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും. Mr. Mooney presents his compliments to Professor Snape and begs him to keep his abnormally large nose out of other people's business. Mr. Pons agrees with Mr. Mooney and would like to add that Professor Snape is an ugly idiot. Mr. Patwood would like to register his astonishment that an idiot like that ever became a professor. And Mr. Wormtail bids Professor Snape goodbye and advises him to wash his hair, the slime ball. And one more scene that I would like to read it out. Have you ever seen anything quite as pathetic? Said Malfoy. And he's supposed to be our teacher. Harry and Ron both made furious moves towards Malfoy, but Hermione got the first smack. Yeah, I just like book അടിച്ചിട്ട്. വേറെ രസമല്ല, ബുക്കിൽ സ്ലാപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ മൂവിയിൽ ഈ 2 സീനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. I want to add one more thing. Like Professor Trelawney ഇല്ലേ, introduce ചെയ്ത മുതൽ we are like ഇത് എന്ത് സാധനമാ. Like I mean, she doesn't make any sense. And towards the end that prediction comes and you're like, oh, this is why she's the teacher. I get it now. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ബുക്ക് ട്രിലോണി മൂവി ട്രിലോണി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ്. Then one of my scenes that I like is അവരെ ക്രിസ്റ്റൽ പഠിക്കുന്ന സമയമില്ല. അപ്പോൾ റോണോട് ഒന്ന് ചോദിക്കില്ലേ, do you want help my dear? അപ്പോൾ he's like, no, it is full of smoke. That means today is gonna be foggy. I love that scene so much. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇത് പറയുന്നത് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ആര് വെറുതെ പറയുമ്പോ ഹിപ്പോഗ്രഫിനെ ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് റോൺ പറയും, ഞാൻ എന്തിനും ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. No, she would. But she told me. No, she would talk this. എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Okay, ശരി. കറക്റ്റ് ടൈം. No pressure. Yeah, I'll say something because everybody is talking. Okay, you judge it. She told me. Don't ask me to talk to it. ഇതിനെപ്പോഴല്ല ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. So this is my favorite book of Harry Potter. അതായത് ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചത് ഈ ബുക്കാണ്. There are so many highs and lows and so I love this book. And ഞാൻ ഹാരി പോട്ടർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നോട് സുമി ഇങ്ങനെ നാഗ് ചെയ്ത് വായിക്കും but I was never into English books. So I started reading Harry Potter to improve my English. And I started reading and I never stopped. So it was that good. And എനിക്ക് ബുക്കിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ സിറിയസാണ്. മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ is Sirius. So and ഈ ബുക്കിൽ ക്രൂക്ഷാങ്ക് സിറിയസ് തമ്മിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഐ ലവ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. That is so smart of J.K. Rowling. And the funniest part for me is like ലാസ്റ്റ് ആ സീനിൽ അത്രയും സീരിയസ് സീനിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ സ്നേപ്പിനെ റോബൊക്കെ പറത്തി വന്നിട്ട് he just get knocked off. I was like, why did you even come, just go back. There was no use. So that was the fun. And I love Ron in this book. He's so savage. Like so savage. And yeah, that's about it. And I love this. ഞാൻ ഇത് ഈ ബുക്കിന് മാത്രം വേണ്ടി വന്നത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വെർജിൻ മോണോലോഗ്സ് ആണ്, നീ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ലാസ്റ്റ് ആ റിവ്യൂ ഉണ്ടാകും. സീരിയസ് ബ്ലാക്ക് ആ റിവ്യൂ അതേപോലെ ലൈവായിട്ട് അഭിഷേക് ആ ഒരു മൊത്തം ഒരു ഫുൾ
കിളി പോയി ഓരോരോ സെന്റൻസ് ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്നുള്ളൂ, അതൊക്കെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ പോയി. ഓരോരോ സെന്റൻസിൽ ഓരോരോ സാധനം റിവീൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പം ഇതുവരെ വായിച്ചതിൽ ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണ് മറ്റേ ചേംബർ ഇത് തന്നെ ഫേവറേറ്റ്. പിന്നെ മൂവി വെറും വേസ്റ്റാണ്, ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടമാണ്. മൂവി ബുക്കിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് പോലെയാണ്. അത് വേസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചത്. അതെ, ഇതില്ലെങ്കിലും. പിന്നെന്താ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ലൂപ്പിനാണ്. അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ലൂപ്പിനാണ്. ലൂപ്പിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേവറേറ്റ് സീൻസ് മറ്റേ സീരീസിന്റെ സീൻ മറ്റേ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുന്ന സീൻ. പിന്നെ ഹാഗ്രിഡിനെ ആർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഹാഗ്രിഡിന്റെ കുറെ ഇമോഷണൽ കുറെ ഇതിനകത്ത് അവൻ ഹാഗ്രിഡ് എഴുതുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള കത്തൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതണം. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും അവരെഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹാഗ്രിഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിള്ളേർ എഴുതുന്ന പോലെ അവനെ മറ്റേ ഏതാണ് ഹിപ്പോഗ്രഫിനെ മറ്റേ അവനെ കൊല്ലാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ രസമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സീരിയസ് അടിപൊളിയാണ്. പുള്ളിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം. പുള്ളി പോയത് എനിക്ക് പുള്ളിയോട് നിൽക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി. കുറച്ചുകൂടെ ഇനി വരുമോ? ചോദിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. I'm just introducing myself. My name is Janvi. I am from Mumbai. I have come to Kerala for the next 3 years to study master. Coming back to Harry Potter, it's a nostalgia for me basically. I read it when I was in school and I have been rereading Harry Potter every now and then. Like I have my favorite chapters which I like to go back and read. And yesterday I was really excited that today is Harry Potter discussion, so I could go back and revise. So yeah. So about this book, what I really liked is, so even in the beginning there is one line where where it's Harry's birthday, and Harry's like J.K. Rowling mentions that unlike other kids, Harry was never excited about his birthday, but this was the first time that he was happy that it's his birthday because his friends were sending him gifts and making sure that he's all right and all of that. So yeah, that is, I think from this book onward, Harry kind of realizes that he's not alone and he has his friends. So which is why I feel he could negotiate with the Dursleys and be like, I'll do this for you if you do this for me, because he had that support. And also what I did like was in this book, so James and Lily up until now were portrayed as someone Voldemort just killed, but in this book we get to know that like James was also a bully. Like there was another side to him that is now being projected. So yeah, and also Harry is now realizing about his family, how his parents were, who were his parents' friends. So yeah, that was really good thing that I liked. Like we're just getting a more deep insight into Harry's life and his past life, which he also wanted to know as properly explored. It's not clear. Huh? Oh yeah. Just say how Hogwarts house. I don't know. Check it out. I'm scared it will be Slytherin. Why? It can either be Slytherin or Ravenclaw. There are 200 Slytherins mentioned in this book. I think a lot of people. സിനിമ ക്യാമറ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഹാരി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിറിയസ് ബ്ലാക്ക് അസ്കബാനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയെന്ന് പറയുകയും പിന്നെ ലൂപ്പിൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പെട്രോണ സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെന്താ പറയുക, എനിക്ക് അതൊരു പറഞ്ഞതിൽ ടൈം ട്രാവലാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ടൈം ട്രാവലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്.
സംഭവമാണ്. വേറെ ടൈം ട്രാവൽ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. സോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ടൈം ട്രാവൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം വെച്ചാൽ 3 അവർ ഹെർമിയോണി വന്നിട്ട് പറയണം 3 അവർ പുറകിലോട്ട് പോയിട്ട് അവരാ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ പെട്രോണസ് സ്റ്റാമ്പ് വന്ന് അവിടെ വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവിയിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുക്കിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ടൈം ട്രാവൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സിൻസ് ടൈം ട്രാവൽ ഇസ് ദേർ ഇനി the rules are very iffy ഇതിന്റെ. if time travel is any ഇപ്പം അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ എടുത്താലും അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിം എടുത്താലും എനിക്ക് അതിന്റെ ടൈം ട്രാവൽ ഏറ്റവും പിടിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ടൈം ട്രാവൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആ റൂൾസ് ഇല്ലല്ലോ. ദാറ്റ് റൂൾസ് ആർ നോട്ട് ദേർ anymore. You can think anything can happen. അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് മൾട്ടിവേഴ്സ് ആണല്ലോ അത്. നമ്മുടെ ചോയ്സ് പുതിയ യൂണിവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. Avengers better, but even then I was not a fan because it seemed like a very easy out for them. It's like It's very difficult to pull off time travel. Time travel very nicely. The Steins Gate is one series, but like even in Azkaban also, it's like once this is introduced, now where do you go from here? Like after this, it's like this is always gonna be an option. So I've always felt that. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭയങ്കര വെപ്പണായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് Chekhov's bazooka. Every moment you're confronted with the question, why is this thing not moving? Correct. Why is nobody picking it up and using it? Yes. Like someone can literally turn this off and go kill Voldemort. Yeah. But that is the question, right? If you have such a technology, you can literally prevent everyone. But instead of that, then you cannot change the past. see, you cannot change the past. It's because see, even in the book, how it's written is that okay, fine. These events happen because they came in the past. Right? It's like a loop. So if they go back to the past, they can create a new loop. At least that's my interpretation of it. പക്ഷെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ദ പാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു റൂൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ. It's not changed because ഇവര് ബഗ്ബേക്കിനെ കൊല്ലുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല intentionally because it had already happened this way. Yeah, but the past and the present are going simultaneously, right? So if, for example, if someone, okay, we can just ensure that no one tried to do it, but I feel like that's very iffy ground because if, for example, I think it's more like even if they try to do it, they can't do it because it's a closed. Yeah, it is. പക്ഷെ അതിവിടെ പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. I think Rowling was planning to make this a more part of her world. She just wanted to Yeah, I think she just wants the to plot. Close loop. Okay, I understand, but like once you introduce time travel into any series, I feel like it loses a lot of I don't authenticity. like time travel in general. It's the same thing. പക്ഷേ മൂവി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അത് നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ടൈം ട്രാവൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജോർജ് ഫ്രെഡിനെ പറ്റി ആരും പറഞ്ഞു. ജോർജ് ഫ്രെഡ് ഞാൻ സിനിമയിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. ജോർജ് ഫ്രെഡ് ആ മാപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹാരിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയും ഹാരി അതിനെപ്പറ്റി തിരക്കി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൂവി കാണുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് സെറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ആ ടൈം ട്രാവൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് കുറച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത്ര It's the time when you, this is that age. I read it at around 12 years of age. So it's that time when your morality, you start contemplating morality. You start thinking about what's right, what's wrong, what's going to be my choices. What do I choose? You know. And back in my day, at least in my life, it was more like black and white. So it's kind of personal for me because my parents are both teachers. So there's a lot of pressure to be the perfect student. Not just you don't just have to be good at academics. You have to be good at everything. And academics I could be okay with, but the rest of it, not exactly. I was not okay with sitting like a stuffed lemur in class. I was not okay with not being allowed to do pen fights. With no running, no, wandering outside during break time in places you're not supposed to be. We had a lake. It was Alapur district, so there was a lot of backwaters. The school had a big ground, and the ground was like kilometers long, and it ended facing water, open water. A student had drowned there. So yeah. He suddenly got that. He won a competition. He was a plus 2 student who, 12th standard student who won a competition in the youth festival. He went for a swim to celebrate. His feet got stuck in the mud and he couldn't come back up. So he drowned. So that happened. So it was strictly off limits for us. But I loved that place. I just wanted to go sit in there. I'm just going to sit there. If they catch you, they beat you. So there was this thing going on, and there was a lot of black and white morality there. You are either a student who studied well,
who obeyed all the rules, and you are an angel at heart. Like, either or you are the complete. Throughout Harry Potter, No, black and white. അവന്റെ ജീവിതം till then. So it's like എന്താ പറയാ, and അല്ലെങ്കിൽ you are the bad kid. You keep making trouble in class. You fight. You shout obscenities and shit like that. But I knew that I didn't exactly fit into either of these. Like, I'm not exactly going to burn the school down, light a cigarette and smoke it and watch it go up in flames. But I don't exactly want to obey all of these bloody rules. So Hermione is a big inspiration. You can be a topper, you can be good at academics, but you can just decide that something is really stupid. Some things are really stupid. You don't want to do it. It's not your cup of tea, and it's okay to walk out on that. And you might get in trouble for punching another student. That's fine too. Like, it was a big inspiration for me. And this is kind of the place where you integrate your shadow. Like, I started seeing things less black and white and more grayscale. And another important thing is that I was kind of like in a similar place where Harry was in the beginning of this thing. Because that's the time when your endocrine system starts getting disrupted. 13 years is the time when you start sleep. Not in puberty, but No, you start staying up late at night. You start staying up late at night. Automatically, your circadian rhythm gets disrupted at night, and you start waking up later. And Harry sits awake at 1 a.m. in the beginning of the chapter. He's doing homework under the covers, right? So it's like, I related to it so much, And like Harry, I never celebrated my birthdays because I was born in April. It's smack dab in the middle of vacations, and all my cousins and all, they're all far away, so there was no celebrating it as such. So I was like, man, we didn't have a culture of gifting and all that stuff. She was the one person who started getting me into celebrating birthdays. So till then, adonnu undarunilla. So I could really understand where Harry was coming from, and because of this, the thing about Hogwarts is, it's like you open this door, and there are tiny, curious things at every corner. I was less into shipping. I was less into Snape's moral ambiguity and shit like that, and I was more into the time turner. The Hogsmeade had different kinds of unique chocolates and sweets. Right. This is the time when I actually started eating chocolates. It's like, till then I was like, I never liked chocolates, and after reading this book, I started picking up things. Okay, maybe chocolates are not that bad after all. Harry could have done anything. എന്നിട്ട് ആ പാവൻ leveled ചെയ്യുന്ന lollipop എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് ആവശ്യം. It's one of the things. The Honeydukes in the description. There's blood flavored lollipops. There's pepper pops that make your ears sting. That's the thing that's shown there. It's actually described in the part where Harry pops up in Hogsmeade. So I was into all that shit, and actually, incidentally, strangely, this thing taught me about responsible consumerism. If buy another thing that you really want only if the current thing that you own is completely destroyed. His broom gets smashed, completely destroyed, and he needs a broom, so he goes for the best. That's responsible consumerism. Like, you really want to buy something, but it costs a lot. You got to be able to justify it. You got to have a need. So I used to give farewells to my favorite pets. So shit, like, I was a weird kid. And so it's kind of personal for me. And another thing is the Dementors. I was really curious. I used to ask a lot of questions. At one point, Harry asks Lupin, what's under a Dementor's hood? My man Harry asking the right questions. Tell me more. Can you keep one as a pet? Are they born? Are they made? Can you make one? Things like that, Overall, it stands up there in my favorite. 1, 2 and 3 are my favorites. 2, 3 and 1. In that order. When it comes to upliftments, it's one of my top 3 favorite Harry Potter. The movie did a lot of things right. They got that snow and the darkness, the Dementors and the darkness. They got symbiotic. Because correct Dementors introduce for dark Exactly. Like in movie theater Dementors. This is a horror movie. Harry Potter. Feeling. I read this book during the monsoon time.
അത് രാമായണമേ സഡൻലി ഓർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫുൾ സീനാണ്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ randomly walked into someone watching it. This is the first scene I saw. അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ And you look at that 90s animated Ramayana and it re-released late now. രാമായണം ആയിട്ട് ചിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യം കുറിച്ചില്ല. സേഫറി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇപ്പൊ രാമായണന്റെ ആനിമേ മൂവി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. people are saying that ഇതിലും ഒരു സീറ്റ് ഒഴിവാക്കി വെക്കുക for Om Rao so that he can learn how to. if you can't be the original, don't mess around with it. But Dementors. They're a metaphor for depression. They're a metaphor for depression. You brings the worst thoughts to mind. You feel cold, like hopelessness. Okay, so I also read the book maybe around 18 years ago or something. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ്. I don't know, I haven't revisited in a while, but I also have the same thing where I think this is my favorite movie but not my favorite book. So I think most of us already talked about almost all the points. So one thing I think I could add is I think this is the first book where the world feels bigger. So book 1 and 2 had this thing where everything seems very Hogwarts. While this is the first time you are introduced to Azkaban, you are introduced to a lot more creatures. Like you mentioned, Dementors are also one of my favorite parts of this entire thing. Series black in a normal world. Normal world is there. There are the Hogsmeade gets introduced, so you actually see that it's not just one school. There is a community outside of it. Because they are with Diagonally and all before, but I think this is the first time you get to actually explore the adult side of that world rather. So also the creatures, I think something that I think a lot of people forgot is the monster book was a very fun part of this thing when Hagrid introduces that. The reason, like you have to stroke the spine. Stroke them, obviously. And it shows how socially inept Hagrid is because he's been isolated his entire life. So for him that's normal because he interacts all the time with animals. So for him it feels like this is something everybody does. But for somebody who's not that isolated, it seems like a very weird thing to do. And I love that part of it where they actually show Hagrid as a character who can, he has layers. It's to quote Shrek of all things, he's not just a big guy, he's an audience has layers kind of thing. So audience it's a Shrek. Ogres are like, so he's not just a big guy, he's layered in that kind of a sense. So I think those are the main points. Again, favorite character in this is Sirius Black. The rebel without a cause has always been, I have a soft spot for that, still do I guess, and I like him a lot more in the coming books, especially when he gets into his family stuff. It's spoiler, so we can't say it. So yes, foreshadowing. But even in this, I really people are saying why didn't he fight more or anything. So there is a point in this which they explain that he felt like he was responsible for James and Guilt and survival story. Harry hasn't confronted him. The first thing he says He is, says, I did it. I am the reason. I might as well kill them. Which is probably why he never tried to escape before, even though he could have. So again, this is for this book, not spoilers for any of the other one. The reason he escapes is because he sees the photo of Peter, and that's when he finally gets out of that rut of his and decides to escape. I think all that makes him a very interesting character. And the only thing I don't like about it is time travel. Again, do not give nuclear weapons to students just to do multiple classes. That's about it. One thing I have a doubt is McGonagall is an Animagus. Yes. Can she not recognize an Animagus rat running around with her? So there are different. So when you put your name in the register, you have to put your defining features also. McGonagall has that distinction. No, it's not just that. It's described in the first book that there's when Dumbledore, McGonagall and Hagrid are depositing Harry in front of his Dumbledore drive, right? Identify McGonagall. No, it's described as a cat was reading a signboard, doing things that no ordinary cat ever would. No, I don't think other animators can, because the whole reason why they turn into it is because werewolves cannot recognize the difference between them being human and animals. Right. So if they're Animagi, they will be safe. So that's why they become Animagi, because werewolves are not violent towards animals. They're only violent If towards. there was every chance of someone finding out Scabbers actually human that was Ron, and he was some Or his brother. he should have been. Yeah. Scabbers
I have a question which is, so Fred and George had the map, right? It's a guy. So they have the map, right? So when they check on the map and they see Pettigrew is gone. They don't know who Pettigrew is. No, but it's still a guy with him in his bed. I mean, not judging, but still. Okay, why is that? I'll tell you why. I'll tell you why. Because this thing is this map. Fred and George got it when, because Filch had called them into his office and he was writing them up, and they saw a cabinet which is marked confiscated and highly dangerous. So they set off a dung bomb and grabbed the first thing they could get their hands on. So they're thinking Filch might have probably confiscated it because it was dangerous, because maybe it was a map that purposefully tricked you. Okay. Possible Maybe they may not. Possible I think explanation. Fred and George didn't care about Ron. They never. That's They're so suspicious. There's a man in my brother. I mean, they had better things to do, basically. Yeah, that does make The sense. fact that he spent 12 years, Peter Pettigrew spent 12 years with some boy sleeping with him makes him And, worse. I think yeah, Scabbers was also handed down, right? I think he was Oh, he's worse. much worse. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സീൻസ് മാത്രം പറയാം. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ സിരിയസ് ബ്ലാക്ക് ഹാരിനോട് ഗോഡ് ഫാദർ ആണ് വരട്ടെ. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ രസമായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ബ്രോക്ക് ചെയ്ത് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയാനില്ല, പതുക്കെ ചോദിക്കണോ വേണ്ടേ, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനിൽ അത് ചോദിച്ചു വരുന്നത്. ഹാരി അത് എൻജോയ് ചെയ്യണ മൊമെന്റ്, അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീനായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വളരെ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആയിപ്പോയി. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതൊരു വിഷമമായി. പിന്നെ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിരിയസ് ബ്ലാക്കും പ്രൊഫസർ ലൂപ്പനുമാണ്. ലൂപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്നേപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നെവിലിനെ ഡൗൺ ആക്കി വരുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ലൂപ്പൻ നെവിലിനെ ഒക്കെ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കണമെന്നുള്ളത്. അതെ, ആസ് എ പ്രൊഫസർ ഐ നോ യു വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് നെവിലിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ചെയ്യാൻ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആസ് എ പ്രൊഫസർ ഐ റിയലി ലൈക്ക്. പിന്നെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 സീൻസ്, ഒന്ന് ആ ലെറ്റർ ഡേഴ്സ്ലിസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് ഹാരി പറയുന്നത്, ഐ ഹാവ് എ ഗോഡ് ഫാദർ. പ്രസിഡന്റ് ജമ്പ് ചെയ്താണ്, വേർഡ് കൺവിക്റ്റാണ്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ ഗോഡ് ഫാദർ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. That it feels like someone is there in Harry's corner, always going to be there for him. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോയിന്റ്, റോൺ ആക്ച്വലി അവളിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രൂക്ഷാങ്കിന്റെ അടുത്ത് പോയിന്റ്. That was really funny. Like overall I like the book very much.